مرحبا بالمشاهدين المغاربة والعرب على حد سواء. اليوم عندنا واحد الكونفرنس بخصوص دراسة في بريطانيا. أول حاجة قبل ما نبدأ كنشكر طاقم كيصار على هذا المباشر. فكما كتشوفوا في الكومنت ديال هذا اللايف بأنه كاين لايف مباشر حول الدراسة في بريطانيا. بهذه المناسبة عندنا واحد الضيف من جامعة ساندرلاند. كاين الأخت إيزان عمر، وهي المسؤولة عن الطلاب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني مسؤولة على القبولات. غيكون بزاف ديال غيكونوا يعني مجموعة من المحاور في خلال هذه الندوة هذه. كيف ما كتشوفوا حنا اختارنا اليوم جامعة ساندرلاند ماشي بالصدفة، لأنه جامعة ساندرلاند كتوجد في مدينة بطبيعة الحال ساندرلاند، اللي هي كتعتبر أرخص مدينة بالنسبة للطلاب اللي يمكن يعني يدرسوا فيها، وكذلك من ناحية المعيشة، وكذلك من ناحية النقل، وكذلك من ناحية مصاريف الجامعة، يعني رسوم الجامعة والمعيشة، وكذلك مصاريف النقل. وما تنساوش بهذه المناسبة كذلك نشكر الأخ عصام اللي هو كيمثل كذلك الطلبة المغاربة، لأنه كان يعني طالب هنا في بريطانيا، والحمد لله يعني كنفتخروا به كذلك، لأنه كيشرف صراحة المغاربة بأنه اشتغل مع شركة EBM، والآن كيشتغل في واحد الشركة لأنه فضل أنه لا داعي لذكر الاسم ديالها. فكما قلت لكم يعني معنا الأخت إيزان كذلك من جامعة ساندرلاند. أول حاجة كما قلت لكم غتكلم لنا الأخت على يعني أول حاجة يعني الدراسة في بريطانيا، يعني الخطة الدراسية، شنو الخطوات اللي الطالب خصو ياخذهم باش قبل ما يجي لبريطانيا. كذلك غتكلم لنا علاش بريطانيا كوجهة دراسية، يعني شنو هو السبب اللي يخلي الطالب أنه يختار بريطانيا دون بلد آخر. كذلك غتكلم لنا على أنواع الفيزا اللي ممكن الطالب يعني يقدم عليهم، والمنح يعني سكولارشيب، والسفر يعني السفر والسكن في بريطانيا، كيف طريقة يعني إيجاد السكن وكذلك السفر. وحنا كذلك من بعد غنتكلموا على آفاق ما بعد التخرج، وكذلك فيزا العمل ما بعد التخرج اللي معروفة بالبوست جراد ستادي ورك فيزا. حاجة أخرى هي مفاجأة هذه الحلقة، حنا دايرين الأخت إيزان دايره واحد المسابقة، يعني غيكون فيها جوائز في النهاية، لأنه غنختاروا فائزين من الحلقة. الفائزين غيجاوبوا على السؤالين يعني مباشرة بعد نهاية الحلقة، والسؤال هاد السؤالين يعني غيكونوا مرتبطين بهذا اللايف، لأنه البريزنتيشن اللي غدير الأخت إيزان غيكونوا منهم جوج ديال الأسئلة. فهاد جوج الأسئلة اللي جاوب على الأسئلة يعني بجواب كان عنده صحيح، فغيتختار باش يحصل على جائزة ما تعادل تقريبا 6500 باوند مهداة من جامعة ساندرلاند. وكنشكروا بهذه المناسبة جامعة ساندرلاند اللي يعني تحت لنا هذه الفرصة هذه، وكذلك كنشكر الأخت إيزان كذلك اللي لبات لنا هذا الطلب. فإذا على بركة الله غنبداو، لأن كنعتذر أن هاد الكونفرنس غتكون باللغة الإنجليزية، خصوصا بالنسبة للأخت إيزان لأن ما كتكلمش العربية بطلاقة، ولكن كتقول بعض الكلمات يعني باللغة العربية، لكن ما يمكنش نديروا الكونفرنس يعني الكونفرنس باللغة العربية. إذا غنخليوها غتكلم باللغة الإنجليزية، ولكن غتكلم لنا في المرحلة الأولى على كما قلنا الدراسة في بريطانيا. In Arabic, we have with us today Izan Omar. Izan Omar, she's the country manager and also the admission manager for international students from Middle East, North Africa and the Middle East. Izan will be talking about the study in the UK, why studying in the UK, and also
will tell us as well a bit more about her university, which is the University of Sunderland. First part would be, like I said before, is going to be just about the study in the UK. Izan, how are you? Yes, I'm good. Thank you, Hamid. How are Thank you? you. Thank you very much for accepting our invitation to tonight. I'm sure the students will be very, very happy to listen to your presentation. Like I said before in Arabic, we will have some sort of competition. The student, obviously, who will be answering the 2 questions, which will be from your presentation, will be winning a prize. Is that correct? Yes, that's correct. Can you tell us a bit more about the prize, because I know the student more excited now more than me. Yes, absolutely. First of all, I would like to take opportunity to say thank you for organizing this conference. Yes, dear student, dear applicant, you have a great chance and opportunity to win a 12-month free accommodation at University of Sunderland. What you need to do, you would need to stay tuned during this conference and answer 2 questions. I will be asking those questions, and the answers will be based on this conference information. There will be 2 parts of this conference. You would need to send answers by 10 p.m. UK time at our Facebook page with the chance to win this exciting opportunity, 12-month free accommodation at University of Sunderland, where you will be able to save up to £6,000 on your accommodation fees. So stay tuned with us throughout this whole conference. Oh, brilliant. Thank you very much, Izan. So let's go. Yeah. Okay, brilliant. So you can see the presentation. Yeah. Yes. Yeah, yes, brilliant. I can. So, hello everyone, dear student, applicants. Welcome to UK Study Conference 2021. My name is Ayjan. I am the Regional Manager for the Middle East and North Africa at University of Sunderland. I'm here today with my colleagues, Mr. Hamid and Aysam. We will be happy to answer any questions you have throughout this conference. So today I'm going to talk about why UK. Why would you choose a UK as your first destination to study abroad? So first of all, UK degrees are recognized worldwide. Secondly, they're highly valued education. Bachelor degrees shorter compared to other English-speaking countries, such as America. For example, if you come to study a bachelor degree, BA, BSc, in US, it would take you at least 4 years to complete this degree, while in UK, it takes only 3 years. In fact, for example, at our university, University of Sunderland, we offer accelerated bachelor degree programs where you can actually complete your bachelor degree within 2 years. So therefore, you will be able to save your time and money. Also, master degree programs such as MA, MSc, MBA is only 1 year compared to US. Again, you will be able to save your time and money. I'm very pleased to actually mention and talk about the 2-year postgraduate visa that is available for students. So, for example, upon successful completion of your either bachelor degree or master degree, you will be qualified for a 2-year post-study work visa. It's really great opportunity for international students, Moroccan students, to be able to extend their stay in the UK. For example, if you want to gain some work experience or you would like to study further in the UK, so really for you opportunity to apply now and benefit from this visa category route. Again, as I mentioned earlier, for those students, for example, who want to gain some work experience while you study in the UK, you have opportunity to work part-time. So it's 20 hours per week during term time. During official holidays, such as Easter, Christmas, or summer holidays, you will be able to work
full-time. And obviously, there are some affordable fees. For example, University of Sunderland is known for affordable fees for international students. We have very special scholarships available for Moroccan students, as well as generous scholarships. So I will be talking more about the scholarships, the courses we offer. So as I mentioned earlier, part-time, you will be allowed to work 20 hours a week. When you come to study in the UK, your bachelor or master degree, so you will be applying for a Tier 4 student visa. On that visa route, you will be able to work up to 20 hours a week during your semester or term time, and full-time during official holidays, as I mentioned earlier. Again, the post-study work visa, it's a great opportunity for Moroccan students upon successful completion of your course to stay in the UK for further 2 years. If you have, the applicant or student, if you have any questions at any point or at some point of this conference, you can add your question on a chat, and we will be able to answer your questions throughout this conference. So now let's talk about what types of UK visas you can apply if you come to study in the UK. So there are several visa categories. One of them is called short-term study visa. So this visa is mainly for those students who come to study a pre-sessional English program. Pre-sessional English program meaning for those students who don't meet English entry requirement. For example, University of Sunderland English entry requirement is IELTS 6 with 5.5 in each band. For example, you've done a UKVI IELTS test. However, you haven't achieved IELTS 6. You've achieved, for example, IELTS 5 or equivalent. Don't worry, you don't have to retake this test. What we can offer you pre-sessional English program. So generally students would come on a short-term study visa to study their pre-sessional English program, and this visa would cover normally 6 up to 12 month program. So that's why it's called short term. The main student visa is called Tier 4 student visa. So this visa is covered for mainly bachelor degree, master degree, or research PhD programs. So if you come to study with us, bachelor or masters, you would need to obtain a CAS letter. With this letter, you will be applying for a Tier 4 student visa. There are certain UKVI requirements that you have to meet in order to obtain this visa, but please don't worry. We do have, for example, a dedicated visa and immigration team at University of Sunderland, where we will be able to help you. For example, you would need to submit a bank document to show that you have available funds throughout your studies. There are certain regulations that you have to meet in order to obtain this visa. So what we do, we assess your bank documents and all required documents before you actually make that application. In addition to that, you may be called for an interview. Generally, Moroccan students are not being interviewed. However, if you are, what we do, we will talk to you on Skype, we will prepare you, we will guide you. So like I said, don't worry, we have a dedicated visa and compliance team who will be able to help you throughout this visa application process. Sorry, just a quick question regarding that. Recently, in our group, we've seen a post in there regarding the interview. Do you know if the current coronavirus problem has actually affected those interviews? Do you have any information about that? No, the interviews are not being affected. So generally what happens, as soon as you submit your visa application, for example, if the entry clearance officer, visa officer, has any questions related to your, for example, bank documents, or they are concerned and they want to find out why you want to study in the UK or why this particular course, what they would do, they would
send you an email to say, look, we received your visa application. However, we would like to talk to you about this, and we would like to talk to you on this particular date. So generally, sometimes they call over the telephone, or it could be via Skype. Like I said, don't worry, we would help you to prepare for such interviews. And as I mentioned earlier, this year I haven't had any Moroccan students that have been called for an interview. So as far as I know, for the Middle East and North Africa, the COVID situation hasn't affected this interview process. All right, that's fine. Thank you so much for answering that. Yeah, you can carry on. Right. So I've mentioned earlier, or I briefly touched about the post-study work visa. Again, if you apply for example, February intake, we are still accepting applications. We have April intake. Or if you decide to start your course in September 21, upon successful completion of your program, you will be eligible for a 2-year post-study work visa. So don't wait, apply now and benefit from this great opportunity to stay in the UK once you complete your course. And lastly, there is another visa category called highly skilled Tier 2 work visa. So, for example, if you come to study a bachelor degree, which takes 3 years, after that you can apply for a post-study work visa for further 2 years. So it will be total 5 years. And if you secure a job, it's called highly skilled job. You can find information on gov.uk, a list of highly skilled jobs that you can actually, or you will be eligible for a Tier 2 work visa. You will be required also to have a certain amount of salary, but like I said, it's being updated constantly. If you go online, www.gov.uk, you will be able to find a list of highly skilled jobs in the UK in order to qualify for a Tier 2 work visa. Thank you so much, Izan. Guys, if you would like to get the sheet that Izan is talking about, feel free to ask us in the in our group, the Moroccan student in the UK, and we'll be more than happy to supply you with that. Just coming back to the third point that you've been discussing, you mentioned that the post-study work visa was 3 years. I personally thought it was 2 years. So am I? Yeah, no, it's 2 years. No, I think you just mistakenly you said 3 years. So I just wanted to clarify that. All right. We can continue. No, it's a 2 years. Yeah. It's a 2 years. Here, just one more clarification as well, Isam. 2 years for master and 3 years for PhD. So if student is coming to study PhD, it will be 3 years. That's great. It's I didn't know about PhD before, but it's just for because most of the people that we've got in here actually go for masters. So just to clarify, it's only 2 years. Yeah. One more thing here, Isam. I think someone mentioning that it's been cut. I saw that and I tested and it's not cut. So أخ أنس البث ما انقطع صراحة يعني فبس ممكن يعني تحدد الصفحة وإن شاء الله بتشوف البث بس ما. Okay, brilliant. Okay. It's working fine. Thank you very much, Izan. I think the first part of the presentation made by Izan, it's done. Now it's your time to ask a question, but also I will ask you, please, because I can see here only few actually that they share the links, and also only few that they answer the questions. I have here, I can see Fatih, Anas. Anas, he said that he's from Saudi Arabia and he's studying at Nottingham. We have Fatih as well. She's from Morocco and she would like to study at Liverpool John Morris. Only few actually that they answer the question. I'm gonna ask this question again. ممكن الله يجزيكم بخير تسألوا السؤال تحطوا المعلومات على اش من بلد، شنو هو البلد اللي نتوما منه، وشنو هما شنو هي الجامعه او المدينه، شنو البلد او المدينه اللي نتوما منها اللي كتجيو منها، وشنو المدينه وشنو الجامعه اللي باغين تقراو فيها او اللي ديجا كتقراو فيها، يعني اللي ايش اسم الجامعه التي تدرسون فيها او ترغبون الدراسه فيها، لان معنا اخوه عرب فسأحاول أن أتكلم كذلك باللغة العربية لأنه اللهجة شوية المغربية صعيبة على الإخوان العرب.
فبالله عليكم يعني أي واحد يعني يكتب لنا أي بلد، هو من أي بلد وفي أي جامعة يرغب دراسة أو يدرس. كذلك لا تنسوا يعني الشير، يعني بارتاج أو مشاركة، فشاركوا معنا هذا اللايف حتى تعم الفائدة. كيف ما قلت هو أنه في نهاية هذه الحلقة غيكون جوج يتعلقوا بهذا البريزونتيشن، واللي جاوب على الأسئلة غيفوز بواحد الجائزة اللي قيمتها تقريبا 6500 ديال الباوند، لما يعادل يعني سنة كاملة من free accommodation في جامعة ساندرلاند. هناك كذلك سؤال. Izan, we have a question here for you, please. Nada Tunsi, she's asking, when can I apply for September? Right. Hi, Nada. Our application's open for September 21. You can even apply tonight if you wish. So what you need to do, you can either contact Mr. Hamid, who will be able to assist you, or go online, which is sunderland.ac.uk. You would need to choose a course and make an application online. I also want to mention that we still have a February intake with a start date of 22nd of February. Our admissions is still open for this intake. So if you wish to join February, you're more than welcome. Otherwise, yes, September 21 admissions have started and open. You can apply as soon as possible, really. Oh, thank you very much, Izan, for that. So what we've got as well, let's see if we got any more question. Okay, Zainab, welcome. Zainab, marhaba. Zainab, welcome. She's from Morocco and she's looking to study master's degree at Salford University in Manchester. Yes, well done. Who else? Please comment on our Facebook page, Moroccan Student in the UK, please. If you can comment at the Moroccan Student in the UK. If you يعني تشوفوا لما تشوفوا الرابط يعني حق يعني الرابط ديال هذا اللايف كاين Moroccan Student in the UK، فحاولوا انكم تكومونتيو على الصفحه، يعني ماشي غير في الجروب، لان ما يمكن ليناش نقراو لي جروبات كاملين. انا كنظن بان بزاف اللي كيكومونتيو في الجروبات، لان كنشوف كيجوني رسائل، فما يمكنش نبقى نتلقى ما بين لي جروب ولي جروب. مرحبا سي محمد، ممكن الله يجازيك بخير كذلك تقول لنا شنو البلد اللي انت منه، وكذلك شنو الجامعه، اسم الجامعه اللي كترغب انك تدرس فيها او اللي كتدرس فيها، اللي كنتي ديجا يعني قبل لي في بريطانيا، يعني already in the UK. Isam, do we have any questions at the group, please? I don't think we have any at the moment. غير بغيت نذكركم حيت هذه المسألة هذه ما تناقشناهاش بالدارجة. إذا قالت بلا كاين عندنا واحد السؤال كما كتشوفوا راه كاين في الشاشة حاليا. هو سؤال بسيط. why UK is the best destination to study. So ممكن تصيفطوا الأجوبة تاعكم للبريد ديال الصفحة، وكما قالت يزهان في الجائزة اللي غادي نعطيوها لجوج أحسن أسئلة، جوج أحسن أجوبة، ياك سي حميد؟ سي حميد؟ اوكي. نعم شكرا الأخ عصام. كذلك عندنا واحد السؤال. we have one more question. كذلك ندى, she's asking the question because she's willing to apply for February, this February. When she need the IELTS, does she need the IELTS now, or she can apply now and then she can get the IELTS after she got like admission? You can upload an IELTS. However, you would need to have an IELTS by the deadline to issue your CAS, which is 22nd of February. You will be required to have an IELTS, which is 6 overall with 5.5 in each band in order to apply for UK visa. It's one of the requirements. However, like I said, you can still apply even today, even if you don't have an IELTS certificate. What we can do, if you're qualified academically, we will send you a conditional offer letter, and one of the conditions will be to achieve an IELTS with 6 overall and 5.5 in each band. All right, thank you very much, Izan, for the answer. Also, again, أنا غنحاول أني نذكركم الله يجازيكم بخير. أنا طلبت منكم جوج طلبات. الطلبة الأولى هو أنكم تكتبوا لنا شنو
البلد اللي انتم منه وشنو او المدينه، وكذلك شنو الجامعه، اسم الجامعه اللي كترغبوا الدراسه فيها او كتدرسوا فيها في بريطانيا. وكذلك الطلب الاول او الثاني هو انه تبارطاجيو شير، يعني حاولوا انكم يعني تشاركوا هذا اللايف مع الاصدقاء ديالكم او لا مع في الجروبات او في يعني في الوول ديالكم، يعني في الحائط ديال الفيسبوك، يعني باش حتى تعم الفائده ان شاء الله، او حتى في الواتساب، يعني ما اي شيء يعني اللي يقدر يفيد الطلبه. فاحنا الحمد لله يعني كما تنقولوا يعني ضحينا بالوقت ديالنا وضحينا بالمجهود ديالنا ان باش نجيبوا لكم هذه البريزونطاسيون، فحاولوا كذلك انتم تبارطاجيو يعني الشير. إيزان, Isam, is there any more question at the group, please? No, I can't see any at the moment. I will have a look and I'll come back to you if anything pops up. Okay. فاحنا غنخليو لكم واحد دقيقة أو دقيقتين، يعني اللي عنده شي سؤال يطرحوا لنا بخصوص الدراسة في بريطانيا. من بعد غادي ندوزوا المرحلة الثانية، وهي مرحلة يعني تقديم عن جامعة ساندرلاند. شنو هو اللي كتمتاز به جامعة ساندرلاند، يعني شنو هو الامتيازات ديالها، وكذلك غتطرح لكم السؤال على بخصوص الفقرة الثانية. هنا عندنا كنظن سؤال من الأخت فاتي من كنظن من المغرب. Please, is there any possibility to study MBA with a bachelor degree in English studies? If no, what are the alternatives, please? That's for Izan. Yes. So if you completed a bachelor degree, as long as it's with 60% or above, yes, we can consider you for an MBA program. And in fact, we have February intake with a start date of 22nd of February. If you're Moroccan and you were not English in your bachelor degree, you will be required to provide an IELTS 6 with 5.5. However, if you were taught and assessed in English throughout the whole bachelor degree, we may be able to waive your IELTS. Did you mention about the Q&A session, Hamid, to students, or shall I just again mention? Yes, I did. Yeah. I did mention that in Arabic. Yes, I did mention. I mean, there is nothing really to add about the first part of our conference. Again, you have a great opportunity to win a 12-month free accommodation. Just stay tuned. Send us your answers by 10 p.m. UK time to our Facebook page, Moroccan Student in the UK, for a chance to win this exciting scholarship. Okay, brilliant. Thank you so much. Izan, thank you. Sorry, Hamid. Also, just wanted to quickly touch on something. At some point during your presentation, which I'm just going to go back to very quickly, you said specifically that there is a set of, except for the one that we just mentioned now, the 6,500 scholarships, you said that there is a set of scholarships that is specifically for Moroccan students. Would you be able to expand on that a bit, or is it planned on the next or the second half of your presentation? قبل يعني باش ربما كنتسناو في قبل يعني ما تدخل معنا الاخت ايزان، لان المشكل كان فيه مشكل في التواصل مع ايزان. كما نعاود نذكر بانكم كاع الاخوه اللي داخلين معنا اليوم، جميع الاخوه اللي داخلين معنا اونلاين اليوم كيتفرجوا في اللايف، يحاولوا يبارطاجيو لو ليان يعني على قدر الامكان، يعني باش يستافدوا منه جميع الإخوة الطلبة أو الطالبات اللي باغيين يجيو يدرسوا هنا في بريطانيا. وكذلك يكتبوا لنا اسم البلد اللي هما منه، وكذلك المدينة أو كذلك الجامعة اللي كيدرسوا فيها أو باغيين يدرسوا فيها. نعاود نذكركم بجامعة ساندرلاند. علاش اختارنا جامعة ساندرلاند بالضبط؟ لأن جامعة ساندرلاند هي مصنفة ك أرخص مدينة في بريطانيا للدراسة.
فإلا شفتوا التصنيف ديال جامعة ساندرلاند كتجي هي في المرتبة الأولى بحسب التصنيف ديال أحد المواقع اللي دخلتوا، بأن ساندرلاند أجور السكن السنوي تقريبا ما يعادل 3400 ديال جنيه استرليني في المرتبة الأولى. المطاعم الليلية تقريبا التكلفة يعني الواحد اللي بغى يتعشى بالليل يعني تقريبا 3 جنيه أو ما يعادل يعني بالدرهم المغربي 50 درهم. وكذلك التواصل السنوي يعني في السنة كاملة يعني في المواصلات غتكلفكم تقريبا حوالي 280 جنيه استرليني، يعني ما يعادل بالدرهم المغربي 3000 درهم أو ربما شوية أقل أو أكثر على حسب العملة. فساندرلاند كتجي في المرتبة الأولى يعني تكلفة السكن، كذلك تكلفة الأكل والمواصلات. المرتبة الثانية كتجي جامعة لانكاستر، ومن بعدها كتجي جامعة ستافوردشير، وعاد كتجي جامعة بانغور اللي في ويلز، من بعد كتجي جامعة ساوثهامبتون، وكتجي جامعة دوندي اللي في سكوتلاند، كتجي سوري، عاد سوانزي، إيسكس. القائمة طويلة وأنا غنكتفي فقط بالتوب 10. شكرا السي عصام. فكما قلت لكم كنشكروا كذلك جنود الخفاء اللي خدامين معنا في هذا اللايف هذا، وكنظن نعطيو الكلمة الآن الأخت إيزان. Can you hear me? Yes, yeah, I can. I'm really sorry about that. I don't know what has happened, but there are like sometimes technical issues do happen. So I sincerely apologize to our students and viewers. I'm just trying to get back onto my presentation. Can you see it now? Yeah, I'll be switching the scene, and I'm sure they will be able to see it in a second. Yes, they can see it now, so feel free to continue. Just one thing, Izan, before you start the presentation, because we've had few questions when you went, so I'm just gonna ask those questions briefly. If you can do quick. Sure. Okay, we've got a question from Zainab Mulahid. She's asking for September intake, will the class be taught online or face to face? Right. So it depends on the COVID situation in the UK. However, at the moment, it's a hybrid teaching module. So some part is delivered online. For example, a big lecture theatre is delivered online. However, like laboratory-based teaching has to be delivered face-to-face. So we developed this hybrid teaching module. We are hoping for September 21, it will be entirely face-to-face. However, no one can confirm this at this stage. It depends on the COVID-19 situation. Okay, thank you very much. And the second part of the question, she's asking, if it's going to be online, is there any discount in the fee? Right, we don't deliver an online program. The reason being, so the Home Office, UKVI, won't issue a visa to any student who will be studying a course online. So hence, we deliver this hybrid teaching module, some part online, some part face-to-face, in order to for you to apply for a UK visa and study the course. So it's not an online program. Oh, thank you very much. We have as well another question from Rami here. It said, what's the turnaround time to get the offer letter? Right, so if you make an application online, as I mentioned earlier, and you submit all required documents such as academic qualification, degree certificate, transcript, copy of your passport, personal statement, to references, the turnaround is really 2 working days. So you should be able to get your offer letter, conditional offer letter, within 48 hours, as long as you provide all the required documents. Oh, brilliant. That's fantastic. 2 days, 48 hours. Yes. Brilliant. If it's straightforward, like I said, if it's straightforward application, generally you will be able to get your conditional offer within 2 working days. The next stage will be for you to pay your deposit. For students, we ask for £3,500 deposit in order to issue a CAS letter for you.
So this CAS letter, again, also is issued within 48 hours. After that, you can apply for your visa. In order to get a CAS letter, one of the conditions is deposit, which is 3,500, and plus bank documents. As I mentioned earlier, in order to qualify for Tier 4 student visa, one of the requirements for the Home Office is to submit a bank document. It can be in your name or your parents. So as I mentioned earlier, we have a dedicated visa and compliance team. So we will check and assess your bank documents before you apply for your visa to ensure that it meets UK visa requirement and you are successful with your visa. And in fact, we have a 100% success rate for our students from the Middle East and North Africa. So 100% of our students obtain UK visas because we do assess, we check your bank documents, we prepare you for an interview. So we do really help our students with visa process, admissions process, etc. Yeah. Okay, brilliant. Thank you very much, Izan, for again for the answer. We got as well. Well, you know, for this answer, is it for undergrad and postgrad, for bachelor and master as well? 2 days turnaround, or? Oh, yes, like I said, if it's straightforward application, you provided all required documents. Like I said, the academic qualification, degree certificate, transcript, references, personal statement explaining why you want to do this course, copy of your passport. Yes, it's generally 2 working days turnaround for both bachelor and master degree. However, if you do apply for an advanced entry, for example, if you want to study, if you want to start your bachelor degree from 2nd year or 3rd year, so these applications generally go to our academics for them to make a decision. So they will assess your transcript, they will check what modules you studied, what grades you achieved, and based on that information, they will be able to say, okay, we can accept the student not from 1st year, but 2nd or even 3rd year. These type of applications, the decisions may take up to 5 working days because we have to send it to the faculty, but generally, yeah, like I mentioned, 2 working days. Oh, thank you very much. One question which is very, very, very important. It's from Neda. She's asking about, you know, the campus, is it about, I think, Sunderland. Maybe this question could be asked after, but I'll ask you this question now. So is the campus, is it near to the university, and also is it easily accessible for people with disability? Yes. In fact, we have a dedicated team who will help you. So as part of application, if you do mention that you have a disability, we have a support team. So your application will be sent to the team to assess whether we actually will be able to help throughout your studies. And university is actually, in fact, just right in the center of the city called Sunderland. Next, in second part of my presentation, I will be talking more about universities of Sunderland. So we do have 2 main campuses, St. Peter's and City Campus. In between, it's like 20-minute walk approximately. However, we do have a shuttle bus for our students. So when you come to register, for example, in September, you will get a student ID card. So with this student ID card is actually free of charge for students to use this shuttle bus. So also really great opportunity for you to save money on transportation. Yeah, it's easily accessible right in the town center, everything within walking distance. Or alternatively, if you don't want to walk, you can use this shuttle bus, which is by the way, Izan, you know, when you went offline, I did mention that as well in Arabic to the student. I said to them, look, Sunderland is ranked as the top cheap university in terms of accommodation and also in terms of restaurant cost, food costs, and also transportation. So the cost normally average for Sunderland is 3,420 a year, and also meal per night, it could cost you up to £3, and also the travel cost for the whole year is less than
£280. Like Izan was mentioning, the good things about Sunderland, University of Sunderland, they offer free transportation. Another one more question here, Izan, if you don't mind, because I've got two more questions, and then we're gonna probably move to the next part, probably three questions. I don't mind actually, guys, to give more questions, but we need to move actually to the second part. But anyway, I'll ask these two questions. Yeah, sure. And it will be the last two questions before we move to the second part. The first question is, are there any interviews and how many? So it depends on what type of course you're applying for. For example, pharmacy, yes, it's you will be required to have an interview with one of the academics. In fact, there is like a small test that you would need to pass in order to be accepted for pharmacy. If you're applying for a computer related, engineering related or business related programs, there is no interview as part of admission process. However, as I mentioned earlier, as part of your visa application to the Home Office, you may be called for an interview. But again, as I mentioned, don't worry, we have a dedicated visa and compliance team. We will help you, we will prepare you. So it depends what type of interview you're asking about. All right, thank you very much, Izan, for that. I think Najim has two questions, but I think they are related to Sunderland. So I will let you go to the presentation for the University of Sunderland, talk about your university, and then I will ask you these two questions. Is that okay, Izan? Yes, yeah, sure. So can you see my presentation now? One. Okay. Yeah. Okay, People can see it. great. Yeah. Go ahead. Okay. Right. So welcome back to our UK Study Conference. So now I will be talking about University of Sunderland, the life-changing university. I am the regional manager for the Middle East. I'm based in Jordan. My colleague Lucy is based in UK. We work for international affairs. We have several dedicated teams that actually help and assist international students. So in my second part of the presentation, I will be talking more about University of Sunderland, the courses we offer, the scholarships available for international students, especially Moroccan students, who to contact, for example, if you wish to study with us, and when to apply. So University of Sunderland has almost 20,000 students from all over the world, and we have 127 partners with 9,000 students studying overseas. In terms of location, so we do have two campuses in the UK. Our main campus is in Sunderland, which is approximately 3 hours away by train from London. It's northeast. We have an international airport in Newcastle. It's approximately 10 minutes away from Sunderland. In terms of London campus, I don't know if for some of you may have been to London. It's in area called Canary Wharf. So these two main campuses. For London campus, we offer mainly business-related programs. The rest of the programs, like engineering, laboratory-based, being delivered in our main campus, Sunderland. So within Sunderland campus, we have two campuses, City Campus and St. Peter's Campus. And one of the applicants have already asked the question about accessibility, about our shuttle bus, that between these two campuses, it's approximately 20-minute walk, or alternatively, you can use this shuttle bus. With your student card, it will be free of charge. You just need to show your student card to the driver and it will be free of charge. So you can save money on transportation as well. And like Hamid mentioned, yes, the Sunderland City has been voted actually the top affordable city for students, and I will be talking more about the generous scholarships that we offer for students from Morocco, and
affordable fees compared to other universities in the UK. So stay tuned with us. Don't go nowhere. Right. So we offer a range of courses starting from business, law, tourism, health sciences, art, design, education. Within technology department, we offer computing, engineering programs, and pharmacy. Right, so let's talk about why University of Sunderland and not any other UK university. So we are pleased to say that we're ranked 16th out of 131 universities in the University of the Year category. So we are second most affordable city in the UK. We are seventh safest student-friendly city in the UK and top UK university for student experience. So it's one of the reasons why to choose us. In addition to that, we are approved by education ministries in the Middle East, North Africa. We offer competitive tuition fees, generous scholarships, as I mentioned earlier, for Moroccan students. We have 24/7 access to our library during term time. And there are some other reasons why you choose University of Sunderland. So one of the highly ranked courses are International Tourism and Hospitality Management, ranked second. All education-related courses also ranked second in the UK. Bachelor Animation, Games and Photography ranked sixth in the UK, and Film Production and Photography programs have been ranked sixth in the UK. So let's talk about tuition fees and scholarships at University of Sunderland for Moroccan students or students from the Middle East and North Africa. So for September 21, all our bachelor degree programs, doesn't matter what major they are related to, the cost is £12,500. However, we do offer an international scholarship of £1,500. You will get it automatically. You don't have to apply for this scholarship. So meaning the net fee for your first year will be £11,000. For those students who want to study a postgraduate program such as MA, MSc or MBA, an international scholarship is £1,000. Again, you will get it automatically. You don't have to apply for this scholarship. In addition to that, I'm very pleased to inform you that if you're a student from Morocco, Turkey, Jordan, Lebanon, or Egypt, you can be qualified for an additional scholarship called an early bird discount of £1,000. So the requirement is that you have to pay your deposit, which is £3,500, by the end of July in order to qualify for this scholarship. So you have really a chance to have a total scholarship for bachelor degree £2,500 and for master degree program £2,000. And we do offer throughout this conference a chance to win a 12-month free accommodation scholarship where you can save up to £6,000. So what you would need to do is you would need to answer 2 questions and send your answers to a Facebook page, Moroccan Students in the UK, and you will have a chance to win a 12-month free accommodation scholarship at University of Sunderland. So if we calculate the cost of, for example, if you're coming for a bachelor degree in business management, so the fees are £12,500, the international scholarship £1,500, early bird discount. So the net fee for the whole bachelor degree first year will be £10,000. So it's really affordable fees compared to other universities in the UK. So if we talk about the academic entry requirements, so if you study A-levels or equivalent, generally we ask for 2 full A-levels at grade C or above. It's for business, engineering, computing related programs. Pharmacy is slightly higher, so we are looking at 3 A-levels.
or equivalent, and 3 passes GCSE at grade C or And I'm above. sorry to jump here, Aizan. I'm pretty sure, like a lot of people, when they will see this, this question will pop up in their heads. Do you know what's the equivalent in Morocco for an A level? I think you might have just put it there, but yeah, I'll give you a chance to answer. Yes. Yes. So now I'm talking about particular for Moroccan region. So if you're doing, let's say, high school diploma, we are looking for GPA 3 overall and plus SAT ACT requirement. However, if you, for example, studied Al-Thanwanaya, right, general secondary education certificate, you will be required to do foundation. So our foundation program, but by our partner called CG on campus. So what you would need to do is you will study with them 1 year. Upon successful of that foundation program, 1 year, you will be able to progress on to University of Sunderland for one of your chosen courses. For example, if you studied a French baccalaureate, we're looking at grade 12 or above, or Moroccan bac, minimum grade 14 or above. If you're looking to study a master degree program, I think one of the students already asked what are the requirements for an MBA. So we're looking for a bachelor degree or equivalent with 60% or above. And for those students, for example, who don't have a degree, however, they have an extensive work experience in the relevant field, we can certainly consider such applicants. So what you would need to do, you would need to make an application and submit your CV and employment letters, specifying your responsibilities, your role, and based on this information, we will send your application pack to the academic at the faculty to assess. And I have had few cases where students unfortunately didn't have a bachelor degree, however, they have been working, for example, for the last 10-15 years, and they decided to obtain a master degree in the UK. So we are able to accept students for postgraduate programs based on work experience. So don't worry if you don't have a degree, but extensive relevant experience related to the subject, we can certainly consider you for one of our master programs. Right, so in terms of English requirement, as I mentioned earlier, for Tier 4 student visa, one of the requirements is also proof that your English at B2 level. B2 level is really IELTS 5.5 or equivalent. For University of Sunderland, the English language requirement is IELTS 6 overall with 5.5 in each band. This is the requirement for most of our programs. For pharmacy program is slightly higher. It's IELTS 7 with 6.5 in each band. So for those students, for example, if you haven't achieved IELTS 6, as I mentioned earlier, we can offer you professional English program. I will be talking about these programs at my next slide. And in addition to IELTS, UKVI, we can see that other English language tests such as Oxford International, ESOL, Password Test, Versant Test. I know due to COVID-19, some of the IELTS centers have been closed at some point. I know in Rabat, I believe, as well, and Casablanca. So we do accept some alternative English language tests. In fact, we are going to organize a free English language test for Moroccan students. So currently I'm working on arranging such tests sometime in March and July. So in order to do this test,
And if you meet the requirement, you don't have to do IELTS. In order to do this test, what you need to do, you need to make an application and to contact us so we can add you onto the list. You can do it online, and like I said, if you meet the requirement, you don't have to do IELTS, and you can save your money as well. This test is available only for Moroccan applicants, so it's really Izan, so I'm just going to stop you here for a second because sure. I have a question related to this actually. We have a Fatih is asking this question. Is the IELTS academic is accepted or has to be IELTS academic UKVI? It has to be UKVI. Unfortunately, this is the reason being it's for the visa purposes. So the Home Office have asked students to apply for visa, tier for student visa, only with UKVI IELTS. Therefore, we ask for UKVI IELTS, yes. Okay, thank you very much. Mm-hmm. So, as I mentioned earlier, so our entry requirements for English is IELTS 6 with 5.5 in each band. However, if you achieved a lower level, don't worry, we can offer you a pre-session English program. So for example, if you get an IELTS 5 or equivalent, we can offer you 10-week pre-sessional program. The fees will be £1,800. And in addition to UKVI IELTS, we accept additional English language tests such as Duolingo, IELTS Indicator, Oxford, Oxford University English Testing, Password, Pearson, Versant, IELTS for UKVI, and for academic. I've mentioned earlier about for UKVI IELTS is for the direct entry. However, if you want to do, for example, pre-session English, you can still do the IELTS academic, but it's only for the pre-sessional program. So meaning, for example, if you achieved IELTS 5, you will be able to come to the UK in July. You will study pre-session English. At the end of the program, you will have a test. Once you pass this test, then you will start your main program in September. And very quickly, Aizan, since you mentioned about pre-session, we just got a question from Hind here. I think it's quite similar to a question that's been asked before, but I'm just going to repeat it to you. All right. So she said, I am going to start pre-session before my degree, and it will start in next June. Okay, so that's the pre-session. So my question is, if the situation is still the same, and she refers here to the coronavirus lockdown, we have a choice to come to the UK to start online, or we can stay in our home country until the normal course. I think the question here is, does she need to turn up to the UK even if the pre-session was scheduled online, or she can just stay at Morocco and do the pre-session in there and not turn up to the UK until her actual master's degree starts? So currently, all our pre-sessional courses are delivered online. You don't have to travel to the UK. However, for leading for September intake, we don't know the situation. It depends on the COVID-19 situation. At the moment, pre-session English programs are delivered online, and you don't have to travel to the UK. You can study it online from your home country. Thank you so much, Izan. I'm just going to explain it to her in Moroccan. Sorry سي حميدة باش نشرح لهند. Alright, yeah, sure. هند اللي قالت لك هو أن البري سيشن ممكن ديريها في سميتو في المغرب عاد تجي هنا الانتيك، ولكن غير بنوضح لك واحد القضية باش ما تغلطيش، هو أن هاد السيدة راه تجاوبنا على ساندرلاند يونيفرسيتي، فأنت إلا كنتي دافعة على اليونيفرسيتي أخرى فالنصيحة ديالي ليك هي أنك تأكدي مع هذيك اليونيفرسيتي هو الأول. Yeah, we can go back to you. Thank you. One point as well I want to mention to our lovely students is بالنسبة للاختبار ديال Duolingo that Izan was mentioning before is accepted at the University of Sunderland. The good things about Duolingo is النقطة الإيجابية بالنسبة للاختبار ديال Duolingo أنه النتيجة كتطلع في يوم واحد والسعر ديالو فقط $50. لأن مشيتو مثلا اختبرتوا الايلس، لان سولات الاخت فاتي للايلس يو كي في اي، ما عندك لاش دوزي الايلس يو كي في اي، دوزي غير Duolingo راه مقبول
وغير ب $50 والنتيجه كتطلع في يوم واحد، يعني في 24 ساعه. الور بالنسبه للايلس اكاديميك يو كي في اي ما شهر ولا شهرين باش تبوكيه. and also it's very expensive. Thank you very much. Carry on, Izan. Yes, just I wanted to clarify. So Duolingo test is accepted only for our pre-session English program. If you don't want to pay for the English program and you achieve required level, and we wouldn't be able to accept Duolingo test for you to start the main program, you would need to do the pre-sessional. These are the different requirements. But yeah, you're welcome to do Duolingo test, but for the pre-sessional program, and then to start the main program at later stage. These are some of the facilities at university. I wanted to talk more about the quality of teaching. We have achieved 100% overall satisfaction for most of our courses, such as business and marketing management, English program, international tourism and hospitality. Teaching quality has been rated as 90% or above. Again, for most of our programs, such as journalism, electronic and electrical engineering, events management. We are also very proud and to achieve a silver award in teaching excellence framework. Right, so in terms of career, so almost 95% of our graduates are either at work or further studying. So if we talk about international students, specifically students from the Middle East and North Africa, if you wish to gain some work experience in the UK, you will be able to apply for post-study work visa and gain that work experience. This visa used to be a long time ago. However, the UK government has announced, and so for students who have studied the course from September 20, they will be eligible for this visa. So it's a great opportunity for you. We do have careers advice. So as I mentioned earlier, on Tier 4 student visa, you can work part-time during term time and during your official holidays full-time. So we will be able to help you with that, as well as we'll be able to check your CV, modify, improve it, so you have more chances to find a preferable job. Also, for those students who have completed a bachelor degree and they are looking to do an MBA, Master of Business Administration program in the UK, we have developed a program which is 2-year MBA program. So it's a 1-year MBA and plus 1-year work placement. So it's for those students who, for example, have worked, for example, in Morocco, and they would like to gain managerial level. They will be looking at applying for an MBA program. So we have developed this MBA with 12-month work placement program for such students. So you will do one year MBA and a further 1-year work placement in the UK, and it can be paid or unpaid. Our dedicated team and faculty department will be able to assist you and help you to secure such work placement in the UK. It's really great opportunity for you, for those students who want to actually gain some work experience while they studying with us. Izan, if you don't mind, I'm just going to speak in Arabic. Sure. Because we have a lot of questions, a lot of students are actually asking about this PSW visa, postgrad study work visa. So I'm going to actually explain this properly in Arabic as well. ولكن قبل أنا نعاود نطلب منكم، يعني من جميع الطلبة أو طالبات، أنهم أول حاجة الشير ويكتبوا لنا الاسم ديال البلد أو المدينة اللي هما منها، وكذلك شنو البروغرام اللي كيدرسوا أو شنو الجامعة اللي كيدرسوا فيها أو باغيين يدرسوا فيها. بالنسبة نرجعوا للسؤال ديال PSW فيزا، هذه يلاه دارتها الحكومة البريطانية هذه السنة، يلاه بدات هذا العام هذا،
فطالب اللي غيجي يقرا ماستر هنا في بريطانيا فغيكون عنده لوبورتونيتي انه يحصل على فيزا لمده سنتين. الفيزا ديال مده سنتين كتخول ليه انه يشتغل في شركه هنا في بريطانيا، على اساس انه من بعد يمكن يحصل على الاقامه، او من بعد يعني يمكن يمدد على في انتظار ان شاء الله يحصل على الجنسيه. نزيد ناكد انه في نهايه هذه الحلقه هذه كاين مسابقه فيها غيكون فيها جوج ديال الاسئله كيتعلقوا بهذه البريزونطاسيون، والفائز بالحلقه فائز بالمسابقه او الفائزين بالمسابقه يكونوا جوج ديال الفائزين غيحصلوا على ما يعادل 6500 ديال الباوند، يعني سنه كامله سكن في جامعه. اللي عنده شي سؤال كذلك يحاول انه يحطه في الفيسبوك بيج ديال Moroccan Student in the UK، يعني ما يحطوش في الجروب او لا يعني في البروفيل ديالو ولا فين شاف هذا اللايف، يحاول يحطه في Moroccan Student in the UK. Thank you very much, Izan. Yes. Yes. About that, okay. Just like yes. Thank you, Hamid. Right. So, as I mentioned earlier, I'm part of international office. So I'm based in Jordan. My colleague Lucy is based in UK. We provide full support to our international students. I can be contacted via email, WhatsApp. We also provide academic support. For example, when a student comes overseas, so the UK education system can be slightly different compared to your home country, for example. And if a student is struggling initially in their course, what we do, we provide full academic support. What you can do, you can contact your faculty department, and there is a dedicated academic staff who will be able to help you, guide you, and assist you should you struggle with your course. So we do really support our students, especially those students who come from overseas. Okay, just one question that popped up just now, just to make sure it's been sure. 3 minutes. I think the answer to this is no, but I'm still going to ask it to you. Osama said that he's an Italian national, and he was asking, I mean, I think that's related to Brexit. Can he still apply for student finance? Right. Unfortunately, because you're European national, I don't have this information. I look after international students, so I don't want to give you wrong information. I believe what you can do, you can either contact our home admissions who look after EU and local UK-based students. Alternatively, you can go on to gov.uk, this is government, and just type student loan for European students. You will be able to get an answer. Unfortunately, I don't have maybe I'll jump here, Izan, if you don't mind. Sorry about that. Actually, unfortunately, you know, with the Brexit, these options has been ended this year. So the students basically from EU country, they will not be able to apply for student finance. Only UK student. So maybe we're not sure yet if situation might be changed, but at the moment, the student, there's also condition the student has to be living in the country within at least 3 years. So I will say no. يعني ما كاينش possibility بانك تاخذ student finance واخا تكون من احدى الدول الاوروبيه. Thank you very much, Izan. Yeah, thank you. Right. So, and I think I have been mentioning a lot today that we have a dedicated visa and compliance team where when you apply for Tier 4 student visa, we will assess your bank documents to ensure it meets UK VR requirement. And in case you're called for an interview, we also have a visa preparation session for our international students. So we provide full support for you throughout the admission process, visa process, registration, enrollment, etc. In terms of accommodation, like Hamid mentioned earlier, we are second most affordable city for students, and in fact our accommodation fees are really affordable. We have range of student accommodation, Clanny House, Forge, Scotia Cape, Pans Bank, and
if you are first year student, a place is guaranteed for you. When you apply for Tier 4 student visa, you may be asked where do you plan to stay during your studies. So therefore, I always strongly advise our international students to secure a place at student accommodation. It's a guaranteed, it's secure, and affordable fees. However, today you have an opportunity to win a 12-month free student accommodation. So what you would need to do is you would just need to answer 2 questions based on this conference and send us your answers to Facebook page, Moroccan Students in the UK, for a chance to win this exciting scholarship, 12-month free accommodation scholarship. Thank you so much, Ivan. Sorry, I just thought of something just because we get this question quite frequently whenever we mention about student accommodation. As far as I know, each university has its own related agency. Okay, so agencies have different rules. Just a question about the agency that Sunderland University work with. Like, for example, the one that is here in Coventry, they ask students to actually pay 6 months in advance before they can secure somewhere to stay. Is that the same in Sunderland or is it different? Yes, so there is a contract that you need to sign. Yes, I believe I don't have the information exactly how much generally they ask, but I believe you can ask for installment plan as well. But yeah, there is a minimum requirement, and I believe it's like 3 to 6 months at the beginning, and it's you would need to sign a contract with them. Okay, yeah, that makes sense. Thank you so much. And again, this is a question from myself. This is as somebody who is now recruited as a part of a graduate program, I just cannot recommend less going for a placement year because it helped me a lot and I know it works. So I always advise people to do this, but I personally don't know much about how much of a challenge this represents from applying for the visa perspective. So if you can just explain to us, for students who would like to go for the MBA that comes with a year placement as well, what more do they have to prove for them to be able to actually come to the UK to study 2 years instead of 1 year? So for our MBA with work placement, so you need to have a minimum 2 years work experience. There are no challenges in terms of visa, as long as we provide you with a CAS letter. As I mentioned earlier, our success rate, visa success rate is 100% for Middle East and North Africa. So there are no challenges in terms of obtaining a Tier 4 student visa. When you come to the UK, you will do an MBA program for 1 year, then you progress on to 12-month work placement. This is a competitive process, so we do have some contacts and within Sunderland County, for example, we will be able to help you, as I mentioned earlier, like with your CV to improve it. So you are selected. It's not really guaranteed because it's competitive. Most local students apply for such opportunity in addition to international students, but we do help. We provide full support for our international students to actually secure this 12-month work placement in the UK. One thing I would like to as well add to this, Izan, if you don't mind. Yes, please. Yeah, okay. So I always like to say things in Arabic. At least we can make our students obviously understand better. Yes. بالنسبة للبوست-grad study work visa، خاص اول حاجه بعد الطالب، انا بغيت باش ننصح، لان كاين بزاف اللي ما كيفكروش في هذه النقطه هذه. اول حاجه كيفكر انه خصو غياخذ هذيك لوبورتونيتي، يلقى الخدمه. انت اول حاجه خصك تشوف انت شنو اللي تقدر تعطي للشركه، لان انا كمثلا كمشغل غنجيب واحد وغنضمنه انه يخدم عندي واحد العام ولا 12 شهر باش نصايب له الفيزا وداك الشيء. خصني نشوف اول حاجه شنو غي الانبوت ديالو بالنسبه لماي بيزنس. فانت اول حاجه قبل ما تفكر كيفاش غتحصل على هذيك، فكر انت شنو غتقدم لديك الشركه.
انا هنا غنضيف غير واحد النقطه ربما كتجربه كانت مرات عليا، لان اول مره فاش كنت جيت لبريطانيا وثاني كنت كنقلب على مثلا على خدمه وما لقيتش خدمه. ففي الاول كنت كنمشي كنعرض على الناس انني نخدم فابور، يعني مثلا نمشي غير نعاون، كنقول له كان هيلب يو جست نعاون. فذاك النهار اللي كندخل فيه واخا انا داخل فابور كنبين كما تنقولوا على ففي الاول ما يكونش الانسان عنده كونديشن انه ضروري خصو يمشي ويتخلص، فهمتي؟ في الاول الانسان واخا يمشي غير فابور ستاج سي با ان بروبليم، يعني ماشي مشكل انه يخدم فابور. المهم هو انه خصو يسيكوريزي البلاصه ديالو في ديك الخدمه ويبين كما تنقولوا بالدارجه المغربيه محنه يديه، ماشي غير يجي يقول نو انا صافي راه باغي الفيزا راه خصني. وشوف انت شنو غتقدم لهاد الشركه. Okay, thank you very much, Izan. You can carry on your Yes. presentation, please. So we have also societies available for international students. So it's not just you study and that's it. So we do have like orientation week for our students. So you will arrive 1 week earlier. You will meet local companies, for example, or if you would like to do some volunteering work while you study, it will be opportunity for you to secure and join some of the clubs and societies available at the university premises. So that's all really from me. If you're interested for one of our courses, so what you need to do is to get in touch. You can provide your contact details in the chat box or send a message on Facebook page, Moroccan students in the UK, and Mr. Hamid will be able to get in touch with you and will be able to assist you. I can be also contacted by email, WhatsApp, or telephone number, or alternatively, you can go onto university website, which is sunderland.ac.uk. And our second question. So what makes University of Sunderland the best university to study? Again, this is a chance for you to win a 12-month free accommodation scholarship. What you need to do is just send your answers by 10 p.m. UK time to our Facebook page, Moroccan Student in the UK, for a chance to win this exciting scholarship. So that's all from me. Thank you so much. If you have any questions, feel free, send your questions chat box, and Isam would be able to read, and I will be happy to answer your questions. Thank you very much for your Thank time. you so much, Izan. We Thank you very much, Izan. Thank you very much, Izan, again for the presentation and for your time. Can you remind our students for the first question as well? So, what is the first question? What is the second question, please, if you don't mind? Yeah. So the first question. Let me read. So, just 1 second. Why UK is the best destination to study? Okay, and the second question, what makes University of Sunderland the best university to study? So if you send answers to these two questions by 10 p.m. UK time today, you will have a chance to win 12-month free accommodation. We will choose 2 winners today. Thank you. Thank you very much, Izan, for that. فكما قالت لكم الأخت إيزان، السؤال الأول هو شنو هو اللي كيخلي بريطانيا كأحسن وجهة للدراسة، لأن هي ديجا هضرات عليها في البريزونطاسيون. وشنو هو السؤال الثاني، شنو هو اللي كيخلي جامعة ديال ساندرلاند كأحسن جامعة يعني كتميز بها مقارنة مع الجامعات الأخرين، أن الطالب اللي يمكن يختارها باش يقرا فيها هنا في بريطانيا. الفائز أو اللي بغى يرسل لنا الجواب خصو يرسلو قبل 10 مساء، يعني قبل، يعني ما كاينش نو تشيتين تونايت، يعني يرسل قبل 10 ديال الليل ويرسل لنا الاجوبه باش يكون عنده الفرصه انه يفوز. عندنا 2 فائزين، انه يفوز باكوموديشن ديال العام كامل في جامعه ساندرلاند. بطبيعه الحال قبل ما يحصل على هذه الجائزه يعني كتكون كونديشن انه يتقبل في الجامعه، فإلا ما تقبلش فالجائزه غدوز المترشح الثاني او المتنافس
ثاني ان شاء الله. واللي بغيت عصام اسمح لي سي حميد، هو اننا غنحاولوا عارفين بالله سولناكم على غفله وما ممكن ما عطيناكم الفرصه، فغنحاولوا اننا نحطوا الاسئله ثاني غير في بوست خاص ونشرحوا لكم هذا الشيء كم مره اخرى، فغير راقبوا الصفحه وان شاء الله غادي يبان لكم تما، ونحاولوا اننا نبارطاجيو في اكبر عدد ممكن من الجروبات اللي كيدخلوا ليها الطلبه. فان شاء الله يعني كل شيء غادي ياخذ فرصه انه يشوف السؤال عاوتاني مره اخرى، وياخذ فرصه انه يعرف امتى الديدلاين اللي اصلا بقات لي غير ساعه ونص، وان شاء الله تعطيكم فرصه انكم من جديد نوريكم فين صيفطوا الاجوبه تاعكم. تفضل سي حميد. شكرا سي عصام، بارك الله فيك. اذا عندنا بعض الاسئله هنا غنطرحوهم، ولكن نعاود ناكد لكم السؤال اللي طرحوه الاخوه بزاف هو ديال بوست جراد ستادي ورك فيزا. انا ديما كنشجع الطلبه انهم في الاول ما يكونوش يعني يحيدوا ديك المونطاليتي اللي جايين بها من المغرب ديال انه راه غنمشي، راه الخدمه موجوده في بريطانيا، راه كيتسناوني. راه غتجي في بريطانيا الانسان خصو يعني داك ليفورت اللي كنتي كدير في المغرب غديروا 10 المرات ولا 20 ديال المره، يعني باش ما تكونوش تصوروا بان الامور راه سهله بهذيك سي البساطه. حميد باش غير نثبت هذا الموضوع، انا ما كرهتش انني دغيا نعطيهم واحد المعلومه على التجربه الشخصيه ديالي انايا. فانا مثلا كون كان عندي اكسس سميتو السي في ديالي الايميل ديالي حاليا، كان ممكن نوريكم واحد الفولدر عندي سميتو جوب سيكين، نقدر نوري لكم اكثر من 1000 ابليكيشن اللي دفعت ليها قبل ما يشهد الله. فديما ديروا في بالكم ان الجوب هانتين راه تيبغي مجهود، فديروا مجهود. يعني هذا اللي بغيت نقول. يعني شوف السي عصام باش حصل على هذه الوظيفه اللي ما شاء الله يعني كنفتخروا بانه كيشتغل في شركه اي بي ام العالميه، يعني اي بي ام، قدم قبل ما يحصل هذه الوظيفه 1000 ابليكيشن، يعني 1000 تقديم لطلب عمل. المغاربه ديالنا كيبغيوها واجده، يعني كما تنقولوا غيجي شي واحد شادي ويسحب له. هنا ما كاينش الوساطه، ما كاينش داكشي. خاصك الا كنتي فعلا كومبيتون راك غتلقى الخدمه، ما كنتيش كومبيتون راه انا كما كنقول يعني وقلت قبيله وعاود ناكدها، هو انه ما تفكرش انت شنو الشركه اللي غتعطيك، انت فكر انت شنو اللي غتعطي لك الشركه، غتدخل ديك الخدمه شنو اللي غتقدر تفيد فيها الشركه. فالا انت شفتي راسك انك فعلا كومبيتون راه ما غيكونش مشكل، ان شاء الله غتلقى الخدمه. غير هو الانسان ما نيفر جيف اب كما تيقولوا، ديما يبقى يقدم ويقدم ويقدم. كما قال الاخ عصام 1000 ابليكيشن، انتم على الاقل ديروا غير 100 ابليكيشن وان شاء الله يكون غير خير. هنا كنشوفوا كاين واحد ربما بعض الاسئله. We have some question here, Izan, for you. Yeah, sure. One question about University of Sunderland is from Najim. He's asking, is it necessary to pay the tuition fee before getting the cast letter? So no, not full fee, no, certainly. So our requirement is a deposit of 3,500 in order to get the CAS letter. So for Moroccan students, once you get your visa, you can enroll, but you will be required to pay 50% of your course in order to enroll, and the remaining 50 you can pay in installment. So for example, if you start your course in February, you pay 3,500 to get the CAS, then 50% to enroll onto the course, and the remaining 50 you can pay by May 21. Alternatively, if you start a course in September 21, again 3,500 for a CAS, 50% for enrollment, and the remaining 50 by January 2022. So we're really flexible, and this installment plan is available for nationals only from Morocco, Jordan, Egypt, Lebanon, and Turkey. Thank you so much, Izan. Thank you very much. Just a question that comes mostly frequently with what you just said now. When you actually decide to go for the option to pay in installments, what challenges does that bring in terms of, again, the visa application? I suppose you probably need to provide approve of furthermore funds that actually includes whatever you did not pay yet for the university. Is that correct?
That's correct. So this is for visa purposes, really. So if you come to study at University of Sunderland, you would need to show the required amount for minimum 9 months and plus any outstanding fee. For example, if you're coming for master's degree and your fees are 12,000 and you only paid 3,500 deposit, the remaining fees you should have either in your account or your parents' account in order to obtain this Tier 4 student visa. It has to be maintained for 28 consecutive days. As I said, we as a university, we're flexible. Therefore, we give flexibility for our, especially Moroccan students. You should have this amount available. However, we don't ask you to pay it straight away, full tuition fees. You have that flexibility to pay your fees in, let's say, 6 months. So if you start in September, you can pay the remaining 50 by January 2022. However, you need to show the required amount in your or your parents' bank account in order to get Tier 4 student visa. Thank you so much. I appreciate that. Okay. Good. We have two questions as well here. The first question is about, is there any scholarship? I think this is not for obviously the University of Sunderland, but I think this is general question. Is there any scholarship that cover the whole tuition fee, Izan? I mean, not so I represent University of Sunderland. I can answer for us. We don't have fully funded scholarships available for international students. However, as I mentioned earlier, our tuition fees are affordable, and we have a special scholarships available for Moroccan students, such as international scholarship. So if you're coming for a bachelor, it's £1,500. If you're coming for masters, £1,000. If you're a Moroccan national, you will get an additional early bird discount if you pay your deposit by the end of July. So you will get additional £1,000. So in total, for a bachelor, £2,500, and a master, £2,000 scholarship that you can get. Oh, thank you very much, Izan. But here I'm going to add one more thing as well to this question. كاينه منحه للطلبه المغاربه اللي كتكوفر يعني the whole tuition fee. المنحه المعروفه هي ديال Achievement Scholarship، ولكن كاين منح اخرى من جامعات اخرى. الى دخلتوا الصفحه هذه خاصه بديال Study and Travel with Hamid. Study and Travel with Hamid, if you can write it down. غتلقاو في واحد المنشور المنح المتوفره او المنح الموجوده اللي كتغطي الدراسه كامله لمده دراسه، يعني مده سنه او مده الدكتوراه، يعني 3 سنوات. 3 سنوات بالنسبه للدكتوراه. Achievement Scholarship من الشروط ديالها انه طالب يكون حاصل على البكالوريوس، يعني الباشلر ديجري او او لا ليسونس باللغه يعني في المغرب كيسميوها لا ليسونس، او الباشلر او البكالوريوس. وكذلك يكون عنده خبره ديال مده 2 سنين، سواء يعني عمل تطوعي او عمل قار، يعني عمل فول تايم جوب. كذلك الطالب لازم يكون كيتقن اللغه الانجليزيه، يعني كيتقن اللغه الانجليزيه بطلاقه لدرجه انه يكون حاصل على ما يعادل 6.0 في الايلتس. Donc, so these are the conditions for the scholarship, Achievement Scholarship. We have, الحمد لله، يعني كانوا عندنا 5 students من الجروب ديال Moroccan students اللي مشاو الحمد لله هذا العام لليو كي through the Achievement Scholarship. والعام اللي فات كانوا 3، ولكن التوتال ديال ستودنت اللي مشاو من المغرب جو كخوا تقريبا 12 او 11، يعني I'm not 100% sure. كذلك there is other scholarship ديال Erasmus، وكاين يعني كما قلت لكم دخلوا الصفحه ديال Study and Travel with Hamid, you will find more about the scholarship available for students. Here we have another question here for you, Izan. I would like to ask you, for PhD courses, is there a visa in the end of the course? The graduate visa, yes.
for PhD students. So generally it's a 3-year full-time PhD programs. Upon successful completion, there is a graduate scheme where you will be able to extend for further 12 months after successful completion. There is a visa, yeah. Oh, thank you very much, Izan. I think another question from Rami, but I think it's the same question, but it's differently. So, do students get work permits after graduation? Also, sorry, one moment. Do students get work permits after graduation, and how many years? So I think Izan already answered this question. So yes, if you apply for a master, you'll get 2 years. If you apply for PhD, you'll get 3 years. We have another question here from Brahim. Brahim says, do you offer option to do remote degree for students preferring to stay in their country? So it's the online programs. We don't really offer a fully online programs. Currently, we offer a hybrid teaching module program. So some part taught online, some part face-to-face. However, you would need to apply for a visa and you would need to travel in the UK as soon as, for example, airport is open and it is safe to travel. Okay, thank you very much, Izan. I hope that we answer all the question. Yes, we have another question as well here from Brahim again. Brahim is asking, is there any collaboration with the Moroccan University, with Sunderland? Right. So the TNE partners, we currently looking, we don't have currently in Morocco. However, we are looking at developing some partnerships on a TNE, transnational education basis or articulation basis. Unfortunately, there is none currently, but yeah, we're hoping in the future. Yes. Okay, thank you very much, Izan. We have, okay, sorry, here, Midad Ali, she actually wants to clarify one thing. She said she meant to say Viva, PhD Viva. Do you have any idea? Yeah, Viva. Yes. I mean, it's a really final piece of work before you actually get a doctorate. At the moment, it's online, actually, yes, due to COVID-19 situation. However, if you start in September and you will be graduating or completing the PhD in the next 3 years, hopefully it will be face-to-face. But at the moment, it's online. هذه غير تدخل بسيط مني انا الاخ ابراهيم اللي سول على السؤال ديال الكولابوريشن بين UK universities and Moroccan universities. الجواب اللي سمعتيه نتايا هذا تنطبق على ساندرلاند يونيفرسيتي. يعني بالنسبه لليونيفرسيتيز الاخرين راه عندهم اتفاقيات. سي عصام الصوت عندك شويه ما مسموعش. واش ممكن تقرب من البروف؟ اوكي غير بنقول لي يعني مثلا يونيفرسيتيز اخرين في اليو كي عندهم كولابوريشن. يعني مثلا انا كنت سبحان الله كنت نشوفها في الاخبار يعني وغير البارح on the 27th كوفرنتي يونيفرسيتي اللي حدايا يلاه اعلنت على كولابوريشن مع المعهد المغربي للعلوم والتكنولوجيا CIST. فنقدر نحط المقال في الكومنتس. غير بغيت ناكد ان الجواب اللي سمعتيه تنطبق على ساندرلاند يونيفرسيتي. بالنسبه لليونيفرسيتيز اخرين راه عندهم كولابوريشن. فنرجع لكم الخط. Okay, thank you very much, Isam, for the clarification. We have one more question here for you. I think this question has already been answered, but we will ask this question again from Salim. Salim Tanjawi is asking about one second. How to apply for a master's degree at the University of Sunderland? Yeah, so you would need just to apply online. So if you go on to sunderland.ac.uk, there is a search. You can search by a major or course title. So for example, if you want to study MSc in International Business Management, you type and you will open the link and there is a button you can click
apply now. So, for example, MSc or MBA programs, we're still having February intake. Our admissions are still open. So if you wish to apply as soon as possible, you're welcome to apply now. Just go on to sunderland.ac.uk, apply online, and upload your qualifications. So we will be looking at academic transcript, certificate, passport, personal statement explaining why you want to do this particular course. We will then assess. Isam, is there any more question at the group, please? I don't think there is any. So we might release Izan. Is it really late in Jordan? I think she looks sleepy, is she? Oh yes. By the way, Izan, she's not in the UK at the moment because she's went to Jordan. So obviously the time there, I believe it's nearly 11 p.m. So I really apologize for keeping you that long, Izan, with us. I'm sorry, but you know, our lovely Moroccan student, they prefer actually to come online in the evening. That's why we choose this time. So I'm really sorry about that. But I really thank you so much. Thank you so much again for responding to this invitation. And we really enjoy your presentation tonight. And also, I've got a surprise for you guys. Izan can speak Arabic. Is that right? I want you to say something to our Arab and Moroccan students in Arabic, please. نعم أنا بحكي عربي عشان أنا بعيش بالأردن عشان هيك بس مش بطلاقة شوي ما شاء الله ما That شاء was الله. perfect. I understood every bit of it. So well done for that. And also, it's interesting that you're speaking with a Palestinian dialect, which is the predominant one in Jordan. So that's quite interesting. Yes, yeah. I would like also to take this opportunity and to say thank you so much for organizing this conference. I really enjoyed it, and hopefully we will have 2 winners for our scholarship, and we will be able to welcome one of you students or applicants at University of Sunderland. Yeah, thank you very much as well. Thank you very much, Izan. It's our pleasure, actually. One more thing. Do you know any word I know you've been to Morocco as well. Yes. Do you know any word in Arabic or something about in Moroccan as well? Not really. I really enjoyed when I visited Morocco. I've been to Rabat, Casablanca, Marrakesh. Wow. Unfortunately, nothing on top of my head right now. Yeah, sorry. It's okay. That's fine. No problem. That's fine. That's absolutely brilliant. Thank you so much again, Izan, for coming with us tonight. And we really enjoy it. And on behalf of all the audience, we really thank you so much again for your time and for this fabulous presentation. We will be waiting for the answers from our lovely student about your questions, and we will share them with you as soon as we get answers. Like I said, the deadline is 10 p.m. so we still got only 1 hour to submit your answers, please. And thank you so much, Izan. Thank you. Yeah. Now, Isam, we will be moving to the next. We will switch the talk. Part. We'll discuss what we can do later. So I want just we're gonna leave this part to Isam to tell us a bit about his advice as a career. So as a student, Isam, can you just tell us a bit about your experience? Because you've been as a UK student and also now, mashallah. Exactly, that's exactly what will be my next. That's exactly what I have in mind. By the way, Hamid and I've already organized everything. I think we should give Izan a chance to go and have some rest, because we're just gonna keep extending this more and more. Okay. All right. Well, thank you so much one more time for attending, and it's been really lovely talking to you. Thank you. All right.
Thank you. Thank you very much, guys, Bye-bye. and bye. Take care. Okay. So بالنسبة للتجربة ديالي فيما يخص البحث على العمل، اللي كاينه واحد النقطة مهمة اللي كنحاول نبينها للناس اللي باش يديروها في دماغهم. اللي دير في دماغك ديما ان راه ماشي جوب هانت، راه ماشي ساينس، ماشي علم مطلق باللغه العربيه الفصحى. يعني ما عمرك يسحب ليك انك الا درتي واحد راك تبعتي واحد الخطه راه ضروري 100% غادي تخدم. ديما ديما انك حاول تدخل لهذا الموضوع بفكره انك انت كتحاول غير انك تعلي الفرص ديالك، فكدير اي حاجه اللي ممكن تخليك انت مور ريكروتبل، يعني اكثر جاذبيه لسوق العمل. هذه خدمتك انت كتحاول انك تقاد السي في مزيان باحسن طريقه، تتحاول انك تكون عندك ثقه في النفس، تتحاول انك تبيع راسك. تيقولوا هذا هو المصطلح اللي كيتستعمل في اللغه الانجليزيه to be able to sell yourself. وضروري انك تحاول انك تبيع راسك المشغل باحسن طريقه ممكنه. ف كاين واحد الحاجه مهمه، هو ما عمرك تيأس، ما عمرك تبدا تصيفط لجوج 3 4 5 وما يجاوبوكش ولا شي حاجه وتيأس. هذه طريقه التفكير اللي ما غاديش ديك لطاش بلاصه. اوكي، غير بغيت نرجع لديك النقطه اللي كنا ذكرنا قبل، حول 1000 ابليكيشن ولا اكثر اللي عندي انايا في السجل تاعي في الايميل تاعي، ما ديما تنخلي الريكورد. هذا كانت في المسيره المهنيه تاعي عموما من نهار جيت لهاد البلاد. فانا خدمت شحال من خدمه، درت شحال من حرفه، يعني اش تيقول المثل المغربي يا سي حميد؟ سبع صنايع واش 7 صنايع. الرزق موجود الحمد لله، ما نضيعوش. هذه كانت حيت انا خدمت في الهين اتش اس، خدمت مع سبيطارات، خدمت في البانكين، خدمت مع نيشنال واد بيلدينغ سوسايتي في الكريديت كارد سيرفيسز ديالهم. خدمت من بعد حتى في الاكاديميك سايد، خدمت مع كوفنتري يونيفرسيتي، خدمت معاهم في الكليرين بروسيس عاونتهم. خدمت حتى في الاي تي، خدمت في بلايص مختلفه، يعني خدمت في السيبورت، ودابا خدام في الكونسلتنسي. فخصك تكون فليكسيبل، فهمتي؟ ودائما في البدايه كما قال سي حميد ما تشرطش، لان البدايه ديما تكون صعيبه. فحاول ما امكن انك بعض المرات تقبل شي حاجه وحتى تكون انها ما عجبكش ولا ماشي في المستوى التطلعات ديالك، غير لواحد الغايه اللي هما تيقولوا لها انجازات just to put a foot in. اوكي، انت باغي غير تحط رجل، مني كتحط رجل فالبيبان تيتحلوا لك. وديما تذكر هذا الموضوع، وتذكر عندك ملي وانت كتقلب وانت غادي، راه غادي تلاقى بزاف ديال الحالات اللي ممكن تحس انك انت كنتي مؤهل لواحد الخدمه، وكنتي تتحس بلا عندك كاع المواصفات اللي هما باغيين، وبعض المرات كاع ما غيجاوبوك، كاع ما غادي يشوفوا. بعض المرات تمشي للانترفيو تحس براسك انك درتي مزيان وتجي وانت طايق في راسك، وفي الاخر يجيك جواب اللي يقول لك you have not been successful. فديما غير انت ركز على انك دير اللي عليك، انك to maximize your chances، انك تطلع الاحتمالات ديال النجاح ديالك لاكبر مستوى ممكن. وكما قلت لك عاوتاني ما تيأش. فرجعوا الحميد، عندك شي ملاحظه في هذا الموضوع باش لا انا غنأكد هذه الفكره اللي كتقول السي عصام، هي اللي متفق معك فيها 100%، انه الطلبه ما يجيوش بهذيك المونطاليتي ديال انه بريطانيا راه فاتحه لهم الابواب وراه غيجيو الخدمه راه متوفره، يعني كما تنقولوا بالدارجه ما بغيتش نقول كلمه اغوغو، ولكن اغوغو غنقولها. فالخدمه يعني الناس كيضربوا عليها تماره هنا باش يلا يلقى الخدمه. البريطانيين فما بالك انت يلاه جاي يعني فورينرز، يعني جاي البلاد اللي ما عارفش الثقافه ديالها. ما سمحوا لي على هذا لو تيرم، لان الانسان باقي يلاه كيكون جديد، ما وغتقول غنمشي غنلقى الخدمه يعني بهذه البساطه، فماشي بديك البساطه. دونك الانسان خصو يعول على راسو انه غيخدم اي خدمه، يعني من تنقول اي خدمه
وحاول في الاول يعطي تنازلات واخا كاع يخدم فابور ماشي مشكل. غير بغيت نصحح يعني لك واحد 6 القضيه months كنت ذكرتيها قبل سي حميد في هذا الموضوع بالذات. راه سميتو بالنسبه لليوكي يونيفرسيتيز يعني في الانترنشيب يعني باش تمشي للبليسمنت ولا شي حاجه ما بقاوش تيقبلوا فابور، فضروري دابا ولا قانوني. الصوت عندك السي عصام اللي بغيت مسموعش. نصحح لك سي حميد غير في هذا الموضوع، عندنا هذه المساله تاع فابور حاليا فيما يخص الانترنشيب في البليسمنت راه ولات الليغل، يعني ولا دابا المشغل ضروري يخلصك، فباش نكونوا واضحين. لا كنهضر انا على مثلا ترينرشيب. كاين اللي غيجي مثلا يدير داك ترينرشيب ستاج يعني فابور، انا ما قصدتش انه غيخدم، لا يدخل في الاول كستاج. لانه انا السؤال ديما اللي كنسول هو انت شنو غتقدم للشركه، فانت جاي لواحد الشركه كتجهل الثقافه، كتجهل يعني ربما ما عندكش اكسبيرينس، ففي الاول خصك تتعلم. فهو باش يعطيك ديك لوبورتونيتي ضروري خصو يدير لك ترينين. فما يجيش في الاول غتقول له انت نو خصك تعطيني السالاري، يعني خصك تعطيني ويجز باش يعني تعطيني السالير باش نبدا نخدم. يعني تقول له انا غندير معك ستاج ماشي نو بروبليم حتى يكون 6 مونث، قلت لك انا 3 مونث whatever it takes is not a problem. المهم هو انت كما تنقولوا you need to compromise, you need to collaborate, you need to sacrifice for a bit at the start وتقدم كما قال الاخ عصام هنا ال1000 ابليكيشن. انت قدم بزاف يعني the maximum you can، ما نقولش 1000 ولكن 50 70 100 never give up. غير واحد يعني الاحصائيه سي حميد باش ناكد في هذا الموضوع. السي عصام السي في ديالك خصو يكون مطلوب في بريطانيا، يعني بريطانيا كلها تسقط. Exactly, that's very important. وهذه غادي نحاولوا هذا الشيء اللي يلاه ذكرتي دابا نحاولوا نربطوه بالسؤال اللي يلاه سولاتو زينب دابا، قالت لك do recruiters take in consideration the jobs الصوت in the عندك internship. الصوت عندك Okay, again, all right. I'm just gonna put it up. Okay. غنحاولوا نربطوا هادشي اللي يلاه قلتيه دابا باللي قالت بالسؤال اللي سولاتو زينب دابا. سو زينب قالت do recruiters take in consideration the jobs in internships you had in Morocco. Theoretically speaking, yes. نظريا يعني تياخذوهم بعين الاعتبار، ولكن اللي ناكد لك من خلال الخبره ديالي انايا، من خلال الخبره صراحه فاش كان السي في ديالي كله عامر بالمغرب I did not have much chance. So in theory they do، ولكن في العالم الواقعي الصراحه باش نكون واضح معاك ان الستاجات ديال المغرب اللي من التجربه ديالي الشخصيه ما تيعنيوش بزاف المشغلين هنايا. So please take that in mind. So اش عندك شي اضافه سي حميد في هذا الموضوع؟ بغيت نضيف النقطه اخرى ديال واحد النقطه مهمه بزاف اللي لاحظت الطلبه المغاربه كيغلطوا فيها بزاف، انه الاغلبيه كيقولوا غير لندن. يعني ملي كنشوف شي واحد كيقول لك باغي نقدم يعني لندن، باغي نقرا في لندن راه ماشي بديك السهوله اللي كتصوروا انه غيجي الطالب غيقرا في لندن راه الناس بالاقامه ديالهم بالجنسيه وخدامين وكتجيهم غاليه. يعني لا انا نقارن لكم مثلا الا قارنتي لندن غير مع مثلا الجامعه اللي كنهضروا عليها اليوم يونيفرسيتي اوف ساندرلاند، ولا تمشي لبرمنغهام راه دبل، غير الرنت از دبل، المواصلات كذلك از مور اكسبنسيف، الفود وايز از مور اكسبنسيف. يعني بغيتي تمشي تشري ميل في لندن ماشي هو اللي غتشري في بلايص اخرى. دونك خذوا بعين الاعتبار الا لا كنتي انت ضامن غتمشي وغتخدم من العام الاول فسير لندن. اما راه لندن ماشي بالسهوله اللي كتوقعوا. فالحمد لله هذا الموضوع سي حميد، حيت انا دزت من هذه التجربه انا شخصيا، حيت خدمت عام في لندن. الصراحه ما خدمتش حتى في سنتر لندن ولا شي حاجه، خدمت في ميدل سكس في اشفورد، ولكن هي محسوبه على السابربس ديال لندن. هي ماشي في ميدل سكس، هي في ساري، ولكن كانت في الحدود تاع ميدل سكس. اللي بغيت نقول لكم انني بالصالير اللي كانوا مخلصيني في الانترنشيب، وبصراحه في الانترنشيب ما عمرك خصك تكون عاوتاني ما عمرك تكون سميتو تكون بيكي كما تيسميوها، يعني تبقى تشرط. فاي حاجه عطاوها لك في الانترنشيب خذها وحاول تبيع راسك باحسن طريقه ممكنه باش يعاودوا يخدموك ثاني. غير عاوتاني تناكد على هادشي اللي قال سي حميد، لندن صعيبه حيت بالصالير اللي كنت نخلصوا وكان خصني نزيد واحد شويه من جيبي. فالنصيحه اللي قال لكم سي حميد فهي في المحل ديالها. فوالا، فانا ربما غنحاول اني نعاود ناكد لكم انكم ديروا واحد كما تيقولوا بالدارجه بتي ريشيرش او باللغه العربيه، ديروا واحد يعني بحث قبل ما يعني تشوفوا المدينه اللي غتقراو فيها. يعني ماشي ضروري كما قلت لندن، كاينه الحمد لله 4 دول في بريطانيا اللي هي ويلز، سكوتلاند، كاينه نورذر ايلاند، وكاينه انجلاند.
انجلاند اللي فيها هي اللي فيها لندن. دونك في انجلاند كاين المدن اللي هما فعلا فيهم الخدمه ولكن رخاص، بحال مثلا انا كنت يلاه طالعت على ارخص لا المدن اللي فيها فرص العمل اكثر، فكتلقاو مثلا مانشستر او ليفربول او برمنغهام او نوتنغهام او even Scotland if you go to probably like، ولكن بدرجه كبيره يعني كاين مدن في منطقه انجلاند فيهم الخدمه ربما بنفس الفرص اللي كاينه في لندن، وغتوفروا عليكم يعني النص ديال البادجيت اللي غتخسر في لندن. فمثلا انا قلت يعني الرنت الا كان مثلا 500 في برمنغهام ربما في لندن تخلص دبل يعني 1000 باوند. فخذوا هادشي بعين الاعتبار، وخصوصا لان انا كنت من المواكبين الطلبه اللي العام اللي فات اللي كانت المشكل ديال كورونا. فمشكل في كورونا انهم فقدوا العمل ديالهم، ولكن المصاريف ديال السكن وهذا بقات نفسها، ولكن العمل ما كاينش. دونك هنا نتوما ما تحاولوش ما تغامروش انه فعلا الانسان غيمشي غير لندن 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 راه. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه كاين بعض الطلاب اللي هذه ديما كنحاول نذكر بها الطلاب، ما تجيوش بانه غير الغرض انه كاين غير غنجي خصني نبقى في انجلاند. الحمد لله لوبورتونيتي راه كاينه بزاف ديال البلدان. يعني كاين انسان حاول تفكر اول حاجه في الدبلوم ديالك، انك ملي غتجي عندك واحد الخطه دراسيه انك جاي باغي تاخذ الماستر ديالك ولا البي اتش دي ولا الباشلر، وتكون عندك خطه ما بعد، يعني بلان اي بلان بي بلان سي. يعني ماشي الا ما بقيتش في بريطانيا راه اند اوف ذا وورلد كما تيقولوا، يعني نهايه العالم. نو الانسان كاين ممكن يعني دير ايميغريشن لكندا، ممكن لوروب، يمكن حتى في المغرب يمكن تلقى خدمه بداك الدبلوم اللي هو يعني لانه كتعرفوا بان بريطانيا السمعه ديال الجامعات ديالها فهي توب. فمجرد انك تقول اني قريت في بريطانيا فهذا كيفتح لك بزاف ديال الافاق. يعني تقدر تلقى خدمه كاع في ملتي ناشونال في المغرب، يعني انت تكون كومبيتون، يعني ماشي تجي هنا وتبقى غير كونسونطراسيون ديالك انك فيزا وان هذا وهذا. دونك باش الانسان ما يكونش عليه واحد الضغط ولا هذا. هو من كذلك الا شفتوا البريزونطاسيون ديال ايزان كانت شارت واحد انه كاين لوبورتونيتي ديال واحد الفيزا ديال تاير 2، لان دابا تفتحات لان ملي شدوا البوردرز مع الايو ولاو المغاربه بحالهم بحال لي زوروبيان. دونك لوبورتونيتي بحال المغرب بحال الاوروبي. دونك هذاك لافونتاج اللي كان عند الايطالي ولا الاسباني ولا الالماني انه باش غير يجي ويدخل بلا نو، ولا بحالك بحالو. دونك حتى هو كيدفع الدوسي ديالو ايميغراسيون بحالك بحالو. دونك هنا على بيز على لي بوين بحال داكشي ديال كندا ولا دابا في بريطانيا. فحاولوا تدخلوا ديروا لا ريشيرش في الموقع ديال .gov.uk فيه كيهضر على الايميغريشن، يعني على التاير 2 فيزا، وتشوفوا شنو هما المطلوب. هذا هو المهم. يعني كنزيد ناكد عليه انه كاينه لوبورتونيتي ديال تاير 2 فيزا بالاضافه للبي اس دبليو فيزا. البي اس دبليو فيزا ديال بوست جراد ستودنت ورك فيزا. فكاينه تاير 2 فيزا، يعني انك بلا ما تجي تقرا هنايا يمكن لك تدفع من المغرب دابا وتجي انك دير ايميغريشن هنا لبريطانيا. تقريبا بحال السيستم ديال كندا دابا حاليا، يعني ولات سكيلد غير يعني خصكم تاكدوا ان اللي غادي تدفعوا ليه كاين في اللائحه ديال الخدمه اللي مطلوبه في البلاد، وهذه اللائحه اللي غادي تلاقاوها في الموقع الرسمي ديال الحكومه. ما عنديش هذه اللائحه باش نوريها لكم دابا، ولكن مستعدين ننشروها معكم من بعد، خاصه الناس اللي كاينين في الجروب فنوريوها لكم. ضروري انك تتاكد انك المجال الخبره تاعك كاين في دوك المجالات اللي هما عندهم فيهم النقص. والحاجه الاخرى هي انك تحاول انك تضمن جوب اوفر من وانت كاين في المغرب، وتاكد انك السالري اللي عاطين لك هو تدخل في سميتو على الاقل المينيموم اللي المتطلبات ديال الفيزا باغيه. فتاكد انك ماشي تمشي تدفع لاي حاجه، الحاجه اللي هم طالبينها وبالمعايير اللي هم طالبينها. شكرا سي عصام. حاجه اخرى عاوتاني بغيت نضيفها، راه ما كايناش غير الخدمه والقرايه. حاولوا توجهوا على راسكم شويه. يعني بريطانيا الحمد لله دابا كاين اللي كيجي هنا لندن وكيبقى غير في لندن. نعاود ناكدها، فخرجوا شوفوا تساراو شويه، يعني استغلوا لوبورتونيتي الا كانت مثلا غير يعني مره
في الشهر ولا مره في الويكاند الواحد يمشي يشوف راه كاينين بلايص زوينين صراحه في بريطانيا، خصوصا المنطقه ديال ويلز. والفيزا كذلك كتقول لكم انكم تمشيو حتى لنوردر ايلاند، يعني شمال ايرلندا، يعني خذوا هذا بعين الاعتبار. وكذلك اسكتلندا. الجو راه غادي وكيتحسن دابا، يعني ابتداء من شهر ماي بريطانيا الجو ديالها غيتحسن، يعني الشمس غتولي تجيب مده، يعني النهار غيولي طويل. فحاولوا انكم تاخذوا بعين الاعتبار انكم تستافدوا لو ماكسيموم من ديك المده ديال الدراسه ديالكم. يعني ماشي الانسان يبقى يركز غير على الفيزا ولا يبقى يركز غير على القرايه ولا هذا، فحاولوا انتم كذلك تستمتعوا وتاخذوا لو ماكسيموم ديال الكالتشر وديال يعني الفن كما تيقولوا، انك تسافر وتذوق. لافونتاج كذلك في بريطانيا انه الحمد لله يعني كتلاقى مع بزاف ديال الاجناس في نفس اليوم. فماشي غير الاجناس وكذلك المطاعم، يعني هنا كاين مطاعم كثيره، ان نحاول الانسان يتعرف على الثقافات، يعني الطبخ، يزور يعني الا كانت عنده اوبورتونيتي يمشي مثلا مطعم هندي، يمشي المطعم تركي، يمشي المطاعم اللي هي. وواحد الحاجه انه الاكل صراحه في بريطانيا رخيص، رخيص مقارنه مع المغرب. رخيص حتى مقارنه يعني مع تقدر فرنسا. انا مشيت لفرنسا مثلا مؤخرا نص مليون، وصراحه اليو كي رخص، حتى في شي مقارنه مع شي بلدان معينه في اوروبا اليو كي رخص في هذا الموضوع. تماما. فمثلا كاين بوفيات اللي بغي ب 10 باوند، 10 باوند يعني ما يعادل تقريبا 100 درهم. 100 درهم eat as much as you like، يعني over 80 dishes، وبعض المرات كيكون حتى ديسكاونت. فانا كنصح انكم يعني تمشيو تعرفوا على الطبخ. كذلك يعني الا كاين شي ايفنت مثلا، للاسف هذا العام ولا العام اللي فات يعني كاين هذا المشكل ديال كورونا، ربما بزاف ديال المهرجانات وبزاف ديال لي زيفنت اللي هما تكانسلاو، يعني تانيلاو. ولكن ما كيمنعش انك انت ضروري تسارى تمشي، يعني لقيتي لوبورتونيتي باش على الاقل كما تنقولوا بالدارجه ديما تعاود، يعني ماشي تجي هنا وتبقى غير القرايه وسد عليك في ذاك البيت. وهذا دير بادجيت ديال ترافل. انا هو الادفايس دا، لانه ملي كتسافر كتكون عندك واحد الفكره تاع تقدر تخرج مثلا. لان كاين واحد الخطا اللي كيرتكبوا انه الطلبه كيبقاو في ديك المدينه وتيقولوا بون انا ما الانجليز كلها راه ما فيهاش لوبورتونيتي. راه انت ما خرجتيش، خرج للمدن الاخرى شوف شنو كاينين، تقدر تلقى اوبورتونيتي في مدينه اخرى اللي تقدر ما تلقاهاش تما. مثلا الا كان واحد في نوتنغهام ولا كان في برمنغهام ولا كان في مانشستر، يمشي للمدن الاخرى، يمشي لندن، يمشي نيوكاسل، يمشي يدور. دونك السفر هو اللي كيوري الانسان هاد لي زوبورتونيتي، ماشي انه يبقى جالس. شكرا. غير بغيت نقول السي رضا، هاد اليونيفرسيتي اللي ذكرتي هذا راه ما كايناش في اليو كي. كنظن انك غلط، ما كاينش حتى شي يونيفرسيتي سميتها تريلي تاون ستيت. يا كنظن انك غلط، فحاول تجيب حاول تجيب تريلي تاون ستيت في امريكا، ماشي في كاينه في يونايتد ستيتس، هذه ما كايناش في يونايتد ستيت. يس كايناش في اليو كي. ونرجعوا لواحد السؤال اللي كنسولو سليم، باينه سليم جاي معطل واحد شويه، فحيت كنا حنا تنهضروا على هذا الموضوع قبل ما يدخل هو. قال لك واش يقدر الواحد يبقى في اليو كي مور ما ياخذ دبلوم. كما قلنا قبل، حاليا هاد الاوبشن هذا ولا عند الناس اللي قارين في اليونيفرسيتي. يعني ماشي شي يعني تجي مثلا تقول تقرا غير شورت تيرم فيزا، يعني مثلا غير الانجليش لانجويج، هذه ما غاديش تخليك في اليو كي من ورا الدبلوم، تسالي ضروري خصك ترجع. غير مثلا اللي جيت تقرا الماسترز ولا شي حاجه، وبالشرط انك تجي قاري الماسترز سميتو انك تخلصوا انت. يعني باش مثلا الا جيتي بتشيفنين ولا شي تشيفنين سكولرشيب، لا غادي خصك ترجع لليو كي. الا جيتي لليو كي قريتي الماسترز فور اكزامبل، قريتيه سميتو من جيبك نتايا، خلصتي كل شيء، ممكن تدفع من بعد التير 2 جرادويت روت فيزا اللي ممكن تعطيك حتى العامين في اليو كي اللي تاخذ فيها الفرصه انك تدفع الخدمه. وإلا لقيتي الخدمه بالمعايير اللي كيقلب عليها اليو كي بي اي، ديك الساعات ممكن يحولوا على اقامه هنايا ديال الخدمه، ممكن تستقر في اليو كي. ممكن حتى انك الا بغيتي محافظ على الخدمه تاعك ومحافظ على المجهود تاعك، ممكن توصل حتى انك تاخذ الجنسيه البريطانيه. وكاين حتى اللي قلتي يا سي حبيب ديال البي اتش اللي سميتها البي اس دبليو ولا شي حاجه هكا. نعم البي اتش دي، لا هذا البي اس دبليو ورك فيزا هي كتنطبق الماستر والباشلر. ماستر وبي اتش دي، غير هو الماستر كيعطيك كيخول لك سنتين يعني من بعد التخرج،
والبي اتش دي كيخولك 3 سنوات انك تقدر تبقى في بريطانيا. اللي كنعرف انا البي اتش دي يعني حتى كانوا حتى في الفتره اللي فات يعني الناس اللي كيديروا البي اتش دي والناس اللي عندهم هايلي سكيلد خاصه في المراكز اللي عندهم فيها النقص قبل كاع حتى ما يديروا التغيير تاع القانون، وكانوا الناس اللي كيديروا البي اتش دي كانوا كيبقاو في البلاد. فغير الاضافه باش نضيف في هذا الموضوع. نعم شكرا السي عصام. دونك هذا هو كنظن كاينه في ايرلند قال لك رضا. خويا رضا سميتو ريبوبليك اوف ايرلند، جمهوريه ايرلند ما داخلاش في اليو كي، ماشي في المملكه المتحده، فكنظن خارج مجال المعرفه ديالنا، الا كان السي حميد عارف على ايرلند حتى هي فالله اعلم. هو وير كان ابلاي يعني ذا انسر از فيري سيمبل، هو انك تمشي للويب سايت ديال الجامعه يو ابلاي، يعني اتس فيري ستريت فورورد، يعني سيمبل از ذات. غير هو ان يعني ما نقدرش نعطيك شي معلومات على في ايرلندا، لان ايرلندا داخله في الاتحاد الاوروبي، ما خارجه على نطاق اليو كي. الا سولتي على نوردر ايرلند نجاوبك، ونوردرن ايرلند كنظن فيها غير جوج ديال الجامعات، كاينه ديال كوين يونيفرسيتي اللي في بلفاست، وكاينه اولستر يونيفرسيتي. هادو كنعرف عليهم. ما بالنسبه للجامعه اللي يو منشن I'm really sorry because I don't know much، ولكن اللي غنصحك هو انك تمشي للموقع ديالهم تختار الكورس، ومن بعد ما تختار ذاك الكورس راه كاينه واحد الاوبسيون ديال ابلاي ناو ودفع يعني دونك لي كونديسيون غيكونوا كنظن نفس لي كونديسيون ديال اليو كي، غير هو شوف على حسب المستوى اللي غتدفع عليه وعلى حسب التخصص، لان بعض المرات كاين بعض التخصصات اللي كيبغيو البورتفوليو، انك تكون ديجا توري لهم ذاك الخدمه ولا ذاك الورك اللي يو دان بيفور. هادشي اللي غنبقى يعني الا كنتي الماستر راه كتحتاج ديجا تو ليتر، يعني ليتر ريكومنديشن، يعني رسائل توصيه. الور في الباشلر ما كيطلبوش رسائل توصيه، يعني كيطلبوا غير بالنسبه للبريطاني كيطلبوا ضروري ان الطالب ستودنت يكون سميتو حاصل على الفاونديشن، او لا يجي يقرا عن الفاونديشن هنا في بريطانيا. كنظن هادشي اللي كاين السي عصام، ولا كاين شي سؤال؟ بلاتي انا شويه خرجت حيت كنت باغي نرجع نرجع للكومونطات اللي قبل. يلا سير تفضل. كاين واحد السؤال كيقول لك واش كتاخذ ان ريزيدونس بيرمانونت ولا غير فيزا ترافايور؟ نو بيان سور ما كيعطوكش فيزا بيرمانونت، لان حتى الانسان واخا كيجي هنايا مثلا اش كيسميوها راسومبلومون فاميليال، يعني تزوج ولا هذا، وما كيعطيوش بيرمانونت. دونك غتاخذ غير فيزا ديال 2 years، يعني ورك فيزا ولا سميتها، ومن بعد ملي كتساليها وانك تخدم طيله ديك المده فكتدفع لهم اوفيس على اساس انك اكستندد الفيزا، ربما غيعطيوك another 3 years، عاد من بعد كتدفع تاخذ الاقامه الدائمه. فالاقامه الدائمه ما كيعطيوها لكش ستريت فورورد، ولكن كنظن خصك تدوز 5 سنين من بعد ما تحصل على الفيزا ديال ورك PSW فيزا. فالطلب ديالي الشخصي اللي الى شي واحد كيعرفني شخصيا وكيعرف الفيسبوك ديالي، انه ما يترددش انه يتواصل معي شخصيا ويقول لي كنظن ان كان مشكله في هذه المساله المعينه حتى عصام الا كان كاع يدير كومونتير في الصفحه ديالنا ولا على حساب هذا اللايف يقدر يعطينا كومونتير شنو هو الفيدباك على هاد كاع هاد البريزونطاسيون، باش حنا نكونوا كون، يعني باش نحسنوا من المنتوج ديالنا. يعني هذه كما قلنا هذه اول بريزونطاسيون او اول كونفرنس، ولكن غتكون ان شاء الله the second conference next month. يعني we decide to do it monthly unless if there is something urgent we may do it before that, but inshallah next month is going to be the next presentation ولا next conference، وغنصادفوا فيها ان شاء الله ضيف اخر وجامعه اخرى ان شاء الله. الا بغيتوا نتوما عندكم شي جامعه معينه وصلنا بزاف ديال طلبات الجامعات اخرى معينه ممكن نستدعيو ديك الجامعه. كما قال السي عصام الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي تعليق على يعني اللوك كيفاش بريزونطاسيون ولا لقى شي مشاكل ولا يعني الفيدباك على هاد الكونفرنس ولا على هاد الاخراج، ربما نقدروا نحسنوه في المستقبل، يقدر يتواصل معنا في الصفحه ديال Moroccan Student in the UK، او لا يتواصل مع الاخ عصام اللي كيعرفوا شخصيا، او لا في Moroccan Student in the UK. باقي شي اضافه السي
عصام كنظن الله قبل ما يجعل ندوزو البركة للأسئلة. إلا شي واحد آخر عنده شي سؤال جديد. ومهم غير باش نذكركم أن يعني المساعدة ما غاديش تسالي مع النهاية ديال هذا البث. حنا ديما موجودين، والجروب تاعنا راه تمام. واضح وراكم عارفينه، فمرحبا بكم في أي وقت، ومرحبا بالأسئلة تاعكم في أي وقت. شكرا السي عصام. من هذا المنبر هذا كنشكر الاخ عصام بزاف على هذا المجهود، وكذلك على الطاقم التقني ديالنا اللي صراحه يعني ساعدونا بزاف، وكل من ساهم من قريب او من بعيد او حتى غير باب او حتى غير بكومونتير باش او الشير يعني لهذا الايفنت اللي صراحه يعني الحمد لله يعني وي فيري بليزد يعني بالمساهمه ديالكم، وكنتمنوا التوفيق لجميع الطلبه. كنعاود نكررها بالنسبه للسؤال ديال سكولارشيب اللي كانوا يسولونا بزاف، انهم يمشيو للصفحه كاينه ديال study and travel with حميد. study and travel with حميد you will find some scholarship. انا ديجا يعني فيما كتجي لوبورتونيتي كنلونسيهم تما، وكان دابا غير بقاو تهبطوا مع ديك الصفحه فليو غتلقاو السكولارشيب. ما تنساوناش كيف العاده لايك والشير بارطاج، والله يجازيكم بخير، لانهم فعلا حنا يعني بلا بكم راه ما كاين والو، يعني نتوما اللي غتشجعونا باش حنا نواصلوا العمل ان شاء الله. وكما قال الاخ عصام كاين الجروب كذلك ديال Moroccan student in the UK اللي هي ديديكيتد بالنسبه للطلبه، باش الهدف من هذا الشيء كامل هو ان الصوت ديال الطالب خصو حتى هو نوصلوا يعني المسؤولين، باش حتى هما يعرفوا شنو هو المشاكل ديالهم المعاناه ديالهم. فلا عندكم شي مشاكل كذلك ولا شي حاجه فمرحبا بكم، يعني طرحوا في الصفحه ديال Moroccan student in the UK ولا في الجروب ولا في حتى في الصفحه ديال ستادي ترافل وذ حميد. حنا ان شاء الله ديما مرحبا، وكذلك حتى في اللايف. يلا سي حميد، ان شاء الله المره الجايه نحاولوا اننا نقدموا منتوج حسن. ولا كما قلت لكم عاوتاني، الا عندكم اقتراحات تاعكم حاولوا انكم تصيفطوا علينا ونختموا هذا البث. سي حميد، وكنستودعكم في امان الله ورعايته، وشكرا بزاف على المشاهده. وما تنساوش راه باقي لكم غير نص ساعه باش ترسلوا الاجابات ديالكم The Moroccan Student in the UK على السؤالين، هو لماذا UK as destination. هادشي كان من البريزونطاسيون، وعلاش University of Sunderland as choice باش تفوزوا بسنه كامله free accommodation University of Sunderland. شكرا بزاف وتبارك الله عليكم، وتصبحوا على خير وفي امان الله وحفظه. سلام السي عصام.